Welcome to my channel, Rahela Teaches English. How are you everyone? I hope everyone fit and fine. I'm also good. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখতেছেন। তো আজকে আমরা শিখব common irregular verbs, base form and simple past. Base form হইল যেটা মূল ভার্ব ওটা, আর পাস্ট সিম্পল হইল যেটা অতীত হয়ে গেছে। আশা ইংলিশ বেস ফর্ম হইল গিয়ারি কাম, সিম্পল পাস্ট হইল কেম। ধীরে যাওয়া বেস ফর্ম ক্রিপ, সিম্পল পাস্ট ক্রিপ্ট। বেস ফর্ম ডু, সিম্পল পাস্ট ডিড, বাংলাতে হয় করতে করা। বেস ফর্ম ডিল, সিম্পল পাস্ট ডেল্ট, চুক্তি করা, চুক্তি বা চুক্তি করা। বেস ফর্ম ডিগ, সিম্পল পাস্ট ডুগ, বাংলাতে হয় খনন করা। তো আবার আমি রিপিট করা আবার কইরাম প্রনাউন্সিয়েশন কিলা। কাম, কেম, ক্রিপ, ক্রেপ্ট, ডু, ডিড, ডিল, ডেল্ট, ডিগ, ডুগ। বেস ফর্ম ড্র, সিম্পল পাস্ট ড্রু, বাংলাতে হয় আঁকা। বেস ফর্ম ড্রিঙ্ক, সিম্পল পাস্ট ড্রাঙ্ক, বাংলাতে হইল পান করা। বেস ফর্ম ড্রাইভ, সিম্পল পাস্ট ড্রোভ, বাংলায় হয় চালানো। বেস ফর্ম ডুয়েল, সিম্পল পাস্ট ডুয়েল্ট, বাংলাতে হয় বাস করা। বেস ফর্ম ইট, সিম্পল পাস্ট এইট, বাংলাতে হয় খাওয়া। তা আমি আবার প্রনাউন্সিয়েশন রিপিট করলাম, আবার কইরাম। ড্র, ড্রু, ড্রিঙ্ক, ড্রাঙ্ক, ড্রাইভ, ড্রোভ, ডুয়েল, ডুয়েল্ট, ইট, এইট। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখলাম কমন ইরেগুলার ভার্বস, বেস ফর্ম and simple past. প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি ভিডিওর মধ্যে বেস ফর্ম 10 and simple past 10 verbs থাকবো। তো আমরা অল টুগেদার 20 verbs শিখতে পারবো। ভোকাবুলারি শিখলে তারপরে গ্যারি সেন্টেন্স বানাইতে ইজি হয়। তো আমি আগে এগুলা ভিডিও সেন্ড করবো, আশা করি দেখে শিখবাই। আর বারবার দেখলে তো প্রনাউন্সিয়েশনেও কাজ করতে পারবে, মানে প্রনাউন্সিয়েশন কিলা আমি করলাম তা আইডিয়া করতে পারবে। তো ওলা প্রনাউন্সিয়েশন করবাই, কি উচ্চারণ করবাই কইরা শিখবাই। আর যে বারবার ভিডিও দেখবাই তো আইব আর কি মাইন্ডে কাজ করি লিব, ধরি লিব যে ওলা প্রনাউন্সিয়েশন করয়। তো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন and শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে, and সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। বেল আইকনও প্রেস করিয়া রাখবাই। আমি যে সময় ভিডিও পাবলিক করমু সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাইবাই, দেখিলি তাই পারবাই কোনো ভিডিও মিস হইতো নাই। বাই ফর নাও।